তো আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের মাঝে যে আমার যে কথাটা ছিল যে ভাইরাল হওয়া সে ছোট ড্রোন গাড়িটা, আমি যে এর আগে যে ড্রোন গাড়িটা বানাইছিলাম সেই ড্রোন গাড়িটা মূলত আমি চালাইছিলাম যে শুধু ডাইরেক্ট দিয়ে রিমোট কন্ট্রোল করিনি। তো এবার আমি যে ড্রোন গাড়িটা যেটা এর আগে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ছেড়েছিলাম ভাইরাল হওয়া সেই ছোট ড্রোন গাড়িটা, নাম ছিল টাইটেল ছিল, তো এবার ওই ড্রোন গাড়িটাকে আমি আপডেট করছি মূলত। আপডেটটা হলো আমি রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম করব, যেটা মূলত ওটা রিমোট ছিল না, এবার আমি রিমোট কন্ট্রোল করে আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন এটা রিমোট কন্ট্রোল করে আপনাদেরকে দেখাই। তো আমরা কাজ স্টার্ট করেছি। তো মূলত এটা আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাবো। সেটা প্রথমত গাড়িটাতে আমরা এর আগে তো আমার ভিডিওতে দেখেছেনই আপনারা। তো এই গাড়িটা আমি মাপ করে একটা I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 জিনিস দিয়ে। তো এক রিমোট আর ছোট গাড়ি। তো আপনার চাইলে বাসা বাড়িতে এই গাড়িগুলো বানাতে পারেন। তো দেখুন কত সুন্দর চলছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন যে আমি ড্রোন যে গাড়িটা বানালাম, ড্রোন কার, খুবই সিম্পল ভাবে ড্রোন কারটা বানালাম। তো আপনারা চাইলে বাসা বাড়িতে কিন্তু নিজেরা বানাতে পারেন, কিন্তু খুব সহজে। ড্রোন কারটা দেখেন যে যারা চায়না যারা আছে তারা কিন্তু ছোট ছোট গাড়িগুলোতে তারা কি ব্যবহার করে, গাড়ির চাকার সাথে মোটর লাগায় তারা কিন্তু চালায়। কিন্তু আমি সচরাচর সেটা করি না। আমি কিন্তু দেখেন সামান্য একটা ড্রোনের মোটর, একটা পাখা দিয়ে কিন্তু আমি গাড়িটা সামনে নিতে পারছি, পিছনে নিতে পারছি। কিন্তু তারা কি করে, তারা মোটরে এই সামনে একটা মোটর দেয়, পিছে একটা মোটর দেয়, পিছের মোটরটা দিয়ে যেন গতি করে, সামনের মোটর দিয়ে ডান বাম এরকম সিস্টেম করে। কিন্তু না, কিন্তু আমি সামান্য একটা মোটর দিয়েই আমি কিন্তু দুইটার কাজ করছি। তো এটা খুবই অত্যন্ত সুন্দর একটা ড্রোন কার আপনারা দেখছেন। তো আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। আর আরেকটা কথা হলো, আমার ভিডিওগুলোর একটু লিংক শেয়ার করবেন, তাতে করে আপনার যে বন্ধু বান্ধব যারা ফ্রেন্ড আছে যারা এগুলো জিনিস পছন্দ করে, খুব পছন্দ করে, এরকম ইলেকট্রনিক্সের জিনিস, নতুন নতুন জিনিস তৈরি করতে পছন্দ করে, তাদেরকে আপনারা দয়া করে লিংক শেয়ার করবেন, তারা যেন বাসা বাড়িতে নিজেরা বানাতে পারে, শিখতে পারে। এটা আজকে এই পর্যন্তই। আবার নতুন কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো থাকবেন।